Përshëndetje dhe mirë se erdhët në program. Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një rëndësi të madhe për Maqedoninë e Veriut, por edhe për gjithë rajonin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përveç se janë mbështetëse dhe aleate të mëdha, ata gjithashtu shpesh me kritikat e adresuara kanë ndikuar në përmirësimin e institucioneve, por dhe të shoqërisë. Pas pak ditësh do të zhvillohet mes Shkupit dhe Washingtonit një takim i nivelit të lartë i cili quhet Dialogu strategjik. Por çdo të thotë ky dialog. Ky takim i nivelit të lartë vjen kur vendi nga ana tjetër po ha sfida drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ngrihet pyetja se a mund Shtetet e Bashkuara të Amerikës të marrin një rol më të madh në mbështetjen e reformave dhe zhvillimit? Për këtë dhe sigurisht edhe çështje të tjera, sot të ftuar në program kam ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup ose në Maqedoninë e Veriut, zonjën Kejt Brnz. Thank you very much for being part of this program, Madam Ambassador. Thank you very much for having me. I just explained in Albanian how important the relations are between our country, the region, and the United States. And of course, I mentioned the strategic dialogue that everybody somehow wants to know what it's all about. So first of all, I want to ask you, let's explain maybe to a wider audience what is the strategic dialogue, why it's important. Well, thank you for that. I mean, at its root, the strategic dialogue is an open conversation between two partners that are committed to deepening and strengthening their relationship. And as you pointed out, it's a reflection of the fact that the U.S. relationship with North Macedonia has progressed in such a way that we now feel it opportune to sit down across the table and to have a dialogue about the ways in which we can expand the excellent cooperation that we've had thus far, but take it to a new level, to, if you will, evolve the relationship and broaden the conversation to include representatives of our governments who don't necessarily day-to-day work on U.S. North Macedonia issues, but who have an interest in seeing how our priorities could come together for an even more effective and elaborate collaboration. When you use the word strategic, it means that something important is going to happen. So this meeting will happen only after a few days. So can we have some details? Who is going to meet with who? And yes, what topics they're going to discuss, more specific, if that's possible? Sure. We're preparing the agenda now, so it's a work in progress. But the idea is to take a broad list of issues, everything from economic growth and prosperity to strengthening democratic institutions to defense and security, and to bring experts around the table in a high-level way to talk about the priorities from each side and to identify areas where there could be synergies. So it has the feel of a working level meeting, even though it's being held at a very high level of representation. There'll be a delegation here from the government of North Macedonia, plus some of their strategic experts, and we will have officials, not just from the State Department, but from the Department of Defense, from many other agencies across the big federal government sitting across the table and having these conversations. Do we know the names? Who is going to meet with who? Maybe the audience is going to be interested to know that. Maybe the Prime Minister meeting with some other high-level officials, or? Foreign Minister Osmani is going to lead the delegation here from North Macedonia. I believe he's finalizing the list. He'll include some other members at the ministerial level and then obviously some experts. On our side, yes. Assistant Secretary Karen Donfried, who recently visited North Macedonia, will be the official host, but there'll be an opportunity to meet with other officials, both as part of the strategic dialogue and perhaps in addition on the margins. When we mentioned the strategic dialogue, I mean, you mentioned also a broader issue that they are going to be discussed. Is there a possibility or how this dialogue can create more opportunities for people of North Macedonia in economics or different level? Do you think that it will have that kind of impact, maybe investments or different issues that United States can help this country?
So that's certainly the hope and expectation. This is a momentous change. It's an upgrade, if you will, of our relationship in the sense that we're now moving forward to this broader agenda. The idea is to put a lot of ideas on the table, see where there might be some opportunities, and then move forward. We do expect that there will be a joint statement at the end of the meeting, and this will help us identify some of those areas where we see the most opportunities to follow up in the near term. The idea, of course, of a dialogue, however, is that it's a continuing conversation. So we will continue to meet at different levels, moving forward into the future to assess where there's been progress, new areas perhaps where we could find additional progress, all with the intent of ensuring that we're exploring every opportunity on the table that meets our mutual strategic interests once we have a clear definition of how both of these countries see the possibilities in the relationships and what we can offer by way of working together. When I started the program, I said that the United States is important for this country because not only the two countries are partners, but often when US or US officials are saying some kind of criticism, then the institutions react and they make themselves better, but also the society is getting better. In this sense, this dialogue is probably happening at the times when North Macedonia has challenging times in her path to European Union. Somebody says, or there is this opinion that maybe this dialogue will kind of be a substitution for the European Union. Is this right? Can we say something like this? I think the strategic dialogue is two things. I mean, first of all, it is that evolution of our natural partnership moving and growing and taking on, I think, new aspects, but maybe also some new ambitions. But it's entirely complementary to North Macedonia's vision and intention to become a fully integrated member of the European Union, fully integrated into all of the Euro-Atlantic institutions, and hopefully playing a role in helping shape the future of Europe within that relationship. So we see these processes not, I wouldn't say linked, but certainly complementary because the goals are the same. The idea of the strategic dialogue is just to find a different way to have the conversation that maybe produces some new ideas and some new energy. This question maybe comes up because most of the people view the process of integration as something that will push our institution to get better. And if for whatever reason that is not going to happen very soon, in the eyes of the people, maybe some other institution or country, in this context, the United States, can have this role in terms of making some criticism or also make some suggestion how the institutions to get better. Do you think that if the EU is not going to be as much pushy as people want, that the Washington can do this? Well, first of all, let me clarify, the strategic dialogue isn't about asks, or it's about understanding, and it's really about what we can do together. But to your broader question, I think you also spoke to this when you said the citizens are looking for something. They are looking for a democracy that allows for opportunity, that allows for prosperity, that allows people here to build a better future for their children, for the next generation, that sees future and opportunity in a rules-based order and a democracy that responds to the needs of citizens. They see the European Union, to some respects, as being a way to achieve much of that progress and a framework. And I think it's an important framework to have because North Macedonia is in Europe, because the future of Europe includes the Western Balkans as far as the United States is concerned. So these are natural alignments. But it's the most important part is what the citizens want and how they demand it. And that's why the government here needs to be responsive to those needs of the citizens. They can accomplish much of this with support from international partners like the United States, like the European Union, that have been helping in very technical and expert ways to help build the institutions and some of the systems and processes. But at the fundamental basis of all of this, it's the drive of the citizens and the importance that the political leadership respond to those drives. You have said it before, I mean, even now, and of course the official stand of United States is that North Macedonia should be part of the EU.
But my direct question to you is, what's your reaction if this is not going to happen in relation with the situation that North Macedonia has with Bulgaria? So again, the US policy has been, and it still is that we see North Macedonia's future in Europe because we see Europe as needing all of Europe united, whole and free together to be its most powerful self and most powerful partner for the United States, particularly when it comes to defending the values and principles that mean so much to us. Now, the pace of the progress towards European integration has been frustrating here, and we see that and we feel it and we share it to some degree because we would like to see the process move faster and the integration processes formally begin to advance. In reality, however, we have seen North Macedonia move towards integration of systems, of processes, because they share those same basic values and principles. So the process has been moving forward, if not in the official start. I think it would be important, and this is why we have been so vocal in our support of seeing that process move forward. But even if it gets further delayed or if it can't be started by June and thereafter, for us, there's no reason not to continue the process, to use this time wisely so that the minute that the formal process starts, North Macedonia is as ready as it can be to seize the opportunity and move forward with the ultimate goal of integration. Regardless, however, it is clear to us that the people in North Macedonia, the citizens, are committed to that kind of a future, and I think they'll fight for it. People refer to the US in this context because when something like this delicate happened only a couple of months or years ago with the NATO path of North Macedonia. Because of the US, that really happened. So that's why probably the questions come naturally when a US official is asked what the US can do and can it help even more in this regard? Sure. Well, I'm very proud of the role that the United States helped in preparing North Macedonia to be ready for its NATO membership. And exactly as you saw, the minute it was offered the chance to join NATO, it moved very quickly, it showed that it was ready, and now in just 2 years' time it has shown itself to be not only a good NATO ally, but a really strong and stalwart NATO ally that is delivering, including in hosting a major exercise here not just a couple of weeks ago. So again, North Macedonia has proven that when given the opportunity, it will move quickly and it will move well. When it comes to this issue, and frankly in NATO, it is still important to address those bilateral issues, and we're not a member of the EU. So working through the process is important, and it's important that North Macedonia use this opportunity now and the openings and the opportunities that exist for dialogue with Bulgaria to resolve some of these bilateral issues so that the process can move forward. And in that regard, the United States, the EU, Brussels, many EU member states, many of the neighbors are all supportive of that process. Yeah, that's why, I mean, when we mentioned the strategic dialogue, that's why probably most of the people hope that this needed push or this help, let's use your words, the institution to get better. When I say yours, United States, maybe can be crucial when the relation with the EU, it will not be there as probably most of the people would want to, but okay. And that would be a great outcome. I mean, whatever we can do to partner together to ensure that North Macedonia becomes the stable, secure, prosperous democracy that its citizens want to see and that we want to see, we would consider positive progress. Okay, we will make a short break here and we'll continue with another part of this interview. Do të bëjmë një shkëputje të dashur teleshikues dhe rikthehemi më njëherë me pjesën tjetër të intervistës me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoninë e Veriut. Na ndiqni. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoninë e Veriut është në studio. Madam Ambassador, of course we have talked about importance of US-North Macedonia relationship and the impact it has, but also everything what we are talking now, it's happening when a war is going on in Europe.
And we also mentioned the positive effects, but how do you see a lot of different influences that this country has when it comes to regards to this kind of relationship, diplomatic relationship, geopolitical relationship? For example, according to some statistic, a lot of people in North Macedonia still maybe see the war in Ukraine with more sympathy towards Russia or something similar sentiments. How do you see these issues? Well, I think Russia's war in Ukraine has had a profound impact on not just regional politics, but on global politics. I mean, if we back up and remember that in the months leading up to this invasion by Russia of Ukraine, there was extensive diplomacy, extensive engagement to try to deter Putin from taking these actions. And there was real expectation that some kind of reasoning, some kind of diplomatic engagement would be successful, and we saw that not to be the case. Instead, Putin, the Russian government, decided to invade without provocation a neighboring country, to violate its sovereignty and territorial integrity, and to pose a threat, not just to the people of Ukraine, but to all of us who stand by the rules of this rules-based order that President Biden has so often referred to. The understanding that there are basic tenets by which nations behave and uphold the fabric of society. In the subsequent months, we have seen actions by the Russian government and the Russian military in Ukraine that are really hard to believe. The atrocities that we've seen taking place, the targeting of civilian infrastructure, the execution-style shootings, the viciousness, the brutality of this war, the rape, not to mention the displaced children and refugees that we've seen imposed on the community. And we have yet to see Putin respond in any way to any of the overtures for settling these issues at a negotiating table and not on the battlefield. There has been no concrete steps, no recognition of what is taking place there. And I think it is important that he be held accountable. And I think it's important that the international community hold him accountable. And that's why it's so critical that you have media and that you have international experts and observers that are documenting this kind of behavior so they can show the global public, frankly, what is actually happening in Ukraine, and people can understand that this is not something that any of us expected to see. And those of us who have for so long been supporting a rules-based order, who have been investing in our collective defense as a deterrence against this kind of behavior, now have to face the consequences, and we have to pull together as an international community to demonstrate that there will be consequences for this kind of action, and there will be accountability for the kinds of crimes that we unfortunately continue to see taking place even today in Ukraine, and in some ways getting worse. But of course, when you mention all this, and this region has seen so many wars, and people have different sentiments about it, but Russia, on the other hand, is considering North Macedonia as an enemy state, and still the sentiment maybe sometimes that probably prevails in social media or in different outlets, that everything what you explained, it's not quite come through to the people. Why do you think it's happening this? I mean, that's really hard to explain. I mean, if Russia declares North Macedonia among its long list of enemy states, that's really Russia's problem. There are 141 UN members that see things differently, and North Macedonia is among them. In this case, North Macedonia is on the right side of history, sending the message that this kind of behavior is intolerable. I think it's really hard for people to understand and to process what they're seeing. Again, it's why it's so important to get the real truth out there, to make sure that there's media coverage, that there's international accountability, that people truly get a picture of what is happening so that they can make their own judgments. And again, we're talking about what's happening today, and we're talking about the behavior that we're seeing. And that's, it's a really difficult thing for all of us to digest. And the war in Ukraine also created a tremendous
problems and situation. Economy is one of them. So having in mind the dialogue, the strategic dialogue, and everything what can come up from that dialogue between Skopje and Washington, do you think that the United States can provide or help this country if it's needed for economic issues or other issues? Yeah. Well, I mean, as you pointed out, Putin's war is not only having a tragic consequence on the people of Ukraine, but it's having a tragic consequence for all who depend on energy and food and other issues that Russia has had control over and is now using as a bit of a political weapon. So I think what's important in all these situations, whether it's the strategic dialogue or other formats, is that we come together as a community first to identify the challenges that we're all now facing as a result of Putin's actions in Ukraine and figure out if there are ways that we can help mitigate them by working together. First by understanding the nature of the problem and then looking at the resources available and providing that support to each other. So I'm certain that some of the issues that are going to be discussed during the strategic dialogue will include these challenges that not only North Macedonia faces, but the region faces, but particularly how it's faced here, whether that's respect to energy supplies, to supply chain shortages, to markets for exports. All of these kinds of issues are things that are exactly the kind that we want to put on the table, talk about what instruments and tools we have available, and deal with them as a community. It's the same concept behind Summit for Democracy, where we sit down, we recognize that we all have similar challenges, and we think about ways that we can help each other address them. When you mentioned the challenges, what do you think our country or what do you think? What's the most challenging thing for our country? You have been critics for a lot of things. Anti-corruption is one of them, for example. You have constantly, as United States, make remark about the way some institutions are doing their job. But what do you think are the main challenges of this country? So, I mean, first of all, there are those global and regional challenges that we've discussed that many countries are facing, and that we work very closely with our partners here to figure out how we can address. But as you note, there are some particular issues in North Macedonia that concern us. And the reason that we are vocal about these issues is because we want to help and be supportive of efforts, frankly, efforts that are ongoing here within the country to address them in ways that we can apply. Two of those issues, I think most importantly, number one is corruption. Now, again, corruption is not an issue that we've identified solely as a problem in North Macedonia. President Biden launched an entire initiative on Summit for Democracy, which is based on the principle that all of us as democratic societies are confronted with this challenge. The problem of corruption undermines our democratic institutions on a regular basis, and it is an ongoing effort to identify those problems of corruption. I think here in North Macedonia, that has to be a priority because your democratic institutions, while they have a strong basis, are still developing, and that constant undermining of corruption is a threat to the future security and stability and prosperity of the country. I think the second issue that deserves focus is the situation of young people here and our real concern about the fact that young people are disillusioned by the opportunities here. They're disillusioned when they don't see government working, and most importantly, government working for the citizens. So the young people here need to be encouraged to see a future here, and getting after corruption and getting after some of these problems with the institutions themselves is a very powerful way to address their very concerns. When you mentioned these two issues, are these two issues going to be raised in the dialogue, during the dialogue, after a few days? That is going to happen after a few days? Well, again... because our leaders sometimes, or our ministers, have to hear this directly. Well, we have to have a conversation about the importance of strengthening democracy. That's certainly on the discussion. In fact, we'll have a specific part of the strategic dialogue that is focused on the issue of good governance. So on the issues of digitalization, of transparency, about providing systems and checks and balances that are important to ensuring that there is good governance and that there is a strong set of institutions outside the government as well, whether that be civil society and independent media and other aspects. And again, these are areas where we can say we have similar problems, as we did with the Summit for Democracy. Here are some of the solutions that we found that can be helpful, and are there things that we could actually do together
that would help both of our efforts and help benefit the region as a whole. Madam Ambassador, you're going to be in our country maybe for a few more weeks or months. Your successor is announced. If you are supposed to leave her kind of a note, what would you say to her? What kind of job she has to continue? Well, first of all, you've seen the announcement from the White House of an intent to nominate a successor, and that process is still ongoing. So I have to be very respectful about the process, and I can't really comment further at this time. Yes, we know that that's fair, because we know it takes maybe weeks, months, and all the, all the process. We have seen in our history, it takes some time when one is appointed, but still, what will be your suggestion? Let me make another note. Yeah. I know that the American diplomacy doesn't work in a way that the ambassador decides something, even though they all leave their mark, like yourself. But still, in the long term, what is going to be something that you will leave as a note to the next ambassador? Well, let me actually put it in terms of the premise of the strategic dialogue, which is that in a short period of time, basically since North Macedonia joined NATO, we've seen profound progress in our bilateral relationship, and we are at a very different stage. It's precisely why we're able to launch the strategic dialogue for the first time with North Macedonia, because we're really approaching the relationship now as partners. The intent of the strategic dialogue is just that, to think about areas where we haven't had the full diplomatic cooperation. We haven't explored all of the opportunities that we could. We've done a lot on the defense and security side. There's still more to do there, but there's so much more that we can do in some of these other areas, whether it be economic, energy, climate, good governance, working with young people, cultural exchange, education exchange. So I think just as the strategic dialogue offers some excitement about the future opportunities and sends a signal that there's much more that the United States wants to be invested in, I think that's going to be a good roadmap for both countries to continue to build this partnership going forward. And it's great that it's going to be a two-way discussion. Madam Ambassador, thank you very much for this interview. Thank you so much. Këtu do të bëjmë shkëputjen e radhës. Ishte pra intervista me Kejt Brnz, ambasadore në Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoninë e Veriut. Do të rikthehemi në pjesën tjetër të programit, pikërisht për të diskutuar marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, impaktin që ka ky shtet me vendin tonë, por dhe me rajonin. Na ndiqni. Dhe po rikthehemi në program pas shkëputjes, patët mundësi pra të ndiqni intervistën me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Shkup, por tashmë i ftuar në studio është Sefer Selimi, aktivisti i shoqërisë civile, drejtuesi Democracy Lab organizatës Democracy Lab. Sefer, përshëndetje dhe mirë se erdhe në program. Përshëndetje, Nazim, faleminderit për ftesën. Patëm mundësi të ndjekim intervistën me ambasadoren. Sigurisht në terma më diplomatik sqaroj çfarë do të thotë dialogu strategjik, por si qytetar, si aktivisti i shoqërisë civile, si duhet ne ta interpretojmë këtë dialog? Po unë mendoj që kjo është edhe një prej shenjave që tregon për rikthimin e fuqishëm të vëmendjes administratës së presidentit Biden në regionin e Ballkanit Perëndimor, dhe kjo vjen si një vazhdimësi e më tepër hapave paraprak, duke filluar nga urdhri ekzekutiv në të cilin ai piketon të gjithë aktorët të cilët nëpërmjet korrupsionit apo nëpërmjet veprimeve të tjera do të minojnë demokracinë në Ballkanin Perëndimor. Dhe këtu Maqedonia është një nga shtetet për të cilët Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar kapital politik të jashtëzakonshëm, posaçërisht pas ndrimit të qeverisë, duke u interesuar që të forcojnë demokracinë funksionale dhe për të krijuar një demokraci e cila do të jetë reziliente, do të jetë e qëndrueshme ndaj këtyre fenomeneve, dhe prandaj mendoj që dialogu strategjik si një mjet diplomatik i qeverisë amerikane është mjaft i rëndësishëm jo vetëm për qeverinë tonë,
por para se gjithash për qytetarët, sepse përmes saj, sipas gjitha gjasave, do të piketohen fushat në të cilët do të thellohet edhe më tepër bashkëpunimi ndërmjet këtyre dy shteteve, ku në mënyrë më të drejtë për drejtë Amerika do të investohet për të ngritur kapacitetet në ato fushat të cilat do të bëjnë. Ambasadoria e tha është një lloj ngritjeje e marrëdhënies apo mes dy vendeve. Megjithatë, a do të thotë kjo se edhe atë që edhe ju sapo e thoni, se roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mund të bëhet më i madh në kuptimin e presionit që mund t'i bëhet institucioneve për të arritur, ose që institucionet mund të jenë më profesioniste dhe të mund të përmbushin kërkesat e tyre, ose kërkesat që kanë qytetarët. Pse e bëj këtë pyetje? Sepse në ndërkohë, dhe do ta diskutojmë edhe këtë pak më vonë, në ndërkohë kur po vihet shumë në pikë pyetje cila do t'jetë perspektiva e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian duke marrë parasysh veton bullgare, atëherë a i duhet institucioneve tona një mbikëqyrës që do të ketë edhe shkopin edhe karotën? Unë mendoj që SHBA definitivisht po përshën mesazhin se jam partner kredibil dhe i besueshëm i Maqedonisë së Veriut. Nëse ju kujtohet, pas samitit të Bukureshtit, kur Maqedonia nuk mori ftesën për NATO-n, SHBA lidhen një marrëveshje strategjike me Maqedoninë e Veriut, duke treguar se do të qëndrojmë pranë tyre. Në këto momente kur kredibiliteti i Bashkimit Evropian është rënuar para qytetarëve dhe kemi një ngërsh në rrugtimin e integrimit në këtë institucion, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk lën hapësirë që ky proces të denigroj reformat e arritura deri tani dhe gjithsesi që shërben si një mjet për të bërë edhe presion, por edhe për dhënë kontributin e drejt për të shtyrë përpara proceset, qoftë përmes ekspertizës, qoftë përmes investimeve, qoftë përmes këshillimeve e kështu me radhë. Prandaj mendoj që kjo nuk është një zëvendësim për atë të cilën e kanë si qëllim strategjik qytetarët e Maqedonisë, por është edhe një dorë ndihmese që ky proces mos rishqas në një humner të pakthyeshme. Sigurisht në terma diplomatik ndoshta kjo nuk do të thuhet direkt. Megjithatë ambasadoria gjatë intervistës tha se nuk është zëvendësim për antarësimin në Bashkimin Evropian, por është një plotësim, ose është një rrugtim i përbashkët dhe këtu ndoshta do duhet të shikohet ose prandaj dhe bëhet kjo pyetje, ndërkohë që ambasadoria, po e citoj edhe në një çështje tjetër, tha se megjithatë, edhe pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mbështetëse të Maqedonisë së Veriut, prap nënvizoi dy probleme serioze, siç është korrupsioni dhe mungesa e perspektivës tek të rinjt. A mendoni se kur vinë këto deklarata nga Washingtoni, institucionet tona do të rrisin nivelin e përgjegjësisë? Korrupsioni është një gangrenë shoqërore, e cila po mban peng jo vetëm ekonominë, por edhe perspektivën e të rive dhe si rezultat i asaj dhe reflektimit dhe proceseve që i shkatëron korrupsioni si i tillë në shoqëri, gjithsesi që sjell edhe ikjen e trurit nga Maqedonia, siç quhet, dhe humbjen e të rive në masë kaq të madhe, por edhe humbjen e besimit në perspektivën që ato mund ta ndërtojnë. Dhe me shumë të drejtë ambasadoria identifikon këto dy probleme si dy problemet kryesore të cilët po e hanë nga brenda shoqërinë tonë dhe perspektivën për të ardhmen e këtij vendi. Dhe institucionet tona deklarativisht nuk ka politikan dhe nuk ka një përfaqësues shtetëror i cili deklarativisht nuk është deklaruar kundër korrupsionit. Mirë po, një luftë e vërtet kundër korrupsionit duhet të fillojë me ndryshimin e perceptimit të qytetarëve dhe tolerancën të cilën e kanë qytetarët ndaj këtij fenomeni dhe të kuptojnë përfundimisht se korrupsioni nuk i pasuron politikanët, por i varfëron qytetarët dhe
duhet fillohet prej bashkërimit të qytetarëve. Po e do të ky presion kur vinë me deklarata të tilla? Ja tani flasim për një dialog strategjik që në vetvete do duhet të jetë një bashkëpunim më i afërt mes dy vendeve. Maqedonia e Veriut ka marrë vazhdimisht kritika pikërisht për këto fusha edhe nga Bashkimi Evropian. Nuk mund të sugjerojmë se do të hiqet rrugë nga perspektiva europiane, por megjithëse nuk do ndodh aq shpejt dhe në formën e cila është prezantuar deri më tani. A mund Washingtoni të bëj presionin e duhur? Po gjithsesi, sepse në politik tani që ta zbërthejmë këtë se si mundet, sepse Washingtoni nuk mund vije drejt për drejt dhe këtu të bëj hulumtime, megjithatë nëpërmjet deklaratave i jep sinjalizim për politikanët dhe njerëzit e të cilët e udhëheqin qeverinë. Dhe prandaj thash, u takon tani qytetarëve për tolerancën e tyre që e kanë ndaj korrupsionit dhe ndaj njerëzve të cilët e bëjnë korrupsionin. Dhe dënimi më i mirë dhe fillestar është përmes votës ndaj njerëzve të cilët janë të korruptuar dhe të cilët e keqpërdorin pushtetin. Në ndërkohë që të gjitha këto raporte na japin një pasqyrim për atë se si funksionojnë institucionet tona. Dhe do të rikthehem përsëri. Toleranca e qytetarëve duhet të fillojë të zvoglohet ndaj këtyre fenomeneve. Është shumë proces i vështirë, është proces sepse kjo është modus operandi në shoqërinë tonë. Korrupsioni është modus operandi për kryerjen e shërbimeve bazike, duke filluar nga marrja e shërbimeve mjekësore deri tek nxjerrja e certifikatës dhe shërbime për cilët ne paguajmë me taksa dhe tatime dhe në fund duhet edhe të korruptojmë ndonjë ofiçar për të marrë një shërbim që na takon. Prandaj perceptimi duhet ndryshohet tek qytetarët dhe fillohet të luftohet nga vetë ata. Dhe kjo pastaj lidhet edhe me ikjen e të rinjve, e cila gjithashtu është problem. Mirë po, ky dialog strategjik ndodh edhe në një moment teje delikat gjeopolitik. Ja para se të kalojmë te kjo çështje, ka pas takime të zyrtarëve të Bashkimit Evropian me përfaqësues të rajonit të Bullgarisë, vizita të tjera janë të paralajmëruara. A mendoni atëre se kur thot Washingtoni që okej, do ta bëj këtë presionin ndaj institucioneve të Maqedonisë, por a do të bëj edhe presion ndaj Bashkimit Evropian që Maqedonia mos të largohet edhe nga rruga e integrimit të Bashkimit Evropian? Në percepcionin e njerëzve, dua ta theksoj është se kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës i vjen një gjëje, siç ishte antarësimi i NATO-s, ata e realizuan, ndërkohë që ky proces tjetër po ngec. Unë do të thoja që Washingtoni përmes diplomacisë së vete ka qenë gjithmonë i përfshirë edhe në dialogun me Bullgarin, prej asaj që kemi mund ta shohim prej vizitave dhe prej deklaratave dhe prej interesimit për të zgjidhur kjo çështje. Çka ndodhen prapakuintave ne nuk mund ta dim, por ajo që shihet nga involvimi në gjithë këtë proces është se Washingtoni vazhdon të ngelet besnik principit të vetë për Ballkanin, i cili princip që pas 2002-2003 u orientua në integrimin e plot të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Dhe primatin për geopolitikën e këtij rajoni e barti tek Bashkimi Evropian si një nga instrumentet ose institucionet i cili do të mund të mbajë kohezionin brenda shteteve, i cili përmes perspektivës ekonomike dhe shoqërore për këto shtete do të mund të krijojë stabilitet dhe paqe të qëndrueshme dhe në fund do të mbetet besnike e principeve të së drejtës, të drejtave të njeriut, të ekonomisë së lirë, e kështu me radhë. Prandaj mendoj që Washingtoni është në radh të parë duke i shërbyer konceptit të vetë për këtë region, me involvimin e këtë proces. Në kontekst të takimeve të fundit, si duhet parë procesi i integrimit, apo ose edhe vizitave që do të ndodhin? Po, unë vazhdoj të ngelem një optimist i rezervuar sa i përket këtij procesi, sepse ngërçin në të cilën kemi hyrë është një ngërç që vetëm ne në Ballkan dim ta shpikim. Megjithatë, mbetet një ofanzivë e paralajmëruar nga diplomat të lartë, përfshirë edhe presidentin Macron dhe kancelarin Scholz,
të cilët do të japin një shtytje të fundit procesit dhe me shpresë që do të mund gjejë një formulë për debllokim të procesit në këtë fazë. Megjithatë, ne duhet menaxhojmë pritshmëritë e qytetarëve, sepse kur i ngrisim pritshmëritë edhe zhgënjimi pastaj bëhet më i madh dhe duhet t'ju themi qartë që Maqedonia është dëridiku e përgatitur për filluar për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, por ngelet edhe një rrugë goxha e gjatë deri në arritjen e qëllimit final. Dhe gjatë këtij procesi, gjithsesi që do duhet të përballemi me gjitha këto probleme të cilët edhe ambasadori i theksoi dhe këtu para së gjithë është korrupsioni i cili përfshin qeverisjen e mirë, përfshin shtetin e së drejtës, përfshin involvimin e qytetarëve në pjesëmarrje. Kjo është e vazhdueshme sepse të gjithë e dimë që nuk mund të zgjidhet brenda natës, por a mendoni se presidenti Macron, kancelari Schulz në fakt do t'ja arrijë atë debllokimin e pritshëm? Po Gjermania dhe Franca në fakt janë në aspektin politik dy shtetet të cilët kanë peshën më të madhe në Union, duke pasur edhe ekonominë, por edhe një numër të madh të qytetarëve të Bashkimit Evropian dhe nëse dikush mund ta bëjë, janë këta dy shtete që kanë peshën politike për ta zhbllokuar këtë proces dhe unë vetëm shpresoj, por a do të mundet ngelet të shohim në samitin e qershorit i cili duhet theksuar edhe një herë, megjithse ne të gjithë jemi të dëshpëruar, ky proces është një proces i cili nuk ka një alternativë më të mirë. Çdo alternativë tjetër përveç këtij procesi do të jetë një alternativë që do të na bëjë edhe më keq. Sugjerohej në fakt se kur ndodh edhe ky dialog strategjik, edhe ky proces tjetër i presioneve të them drejt Bullgarisë për antarësimin ose për vazhdimin e rrugës të antarësimit drejt Bashkimit Evropian, po ndodh kur Europa është e përfshirë në luftë. Në këtë kontekst, a mendoni se është gënjyse se Europa, qoftë edhe Bullgaria, nuk i përmbush ose nuk lishon peja, edhe po të duam ta përdorim këtë fjalë, pikërisht në do momente që presupozohej se do duheshte të ishte Europa më zemërgjër, kur dihet se çfarë ndikimesh gjeopolitike ndodhin? Ajo që ndodh momentalisht në Evropë nuk është vetëm lufta në Ukrainë dhe Evropa nuk është e përfshirë vetëm në luftë. Ne jemi dëshmitar të ndryshimit të komplet strukturës dhe infrastrukturës gjeopolitike, qoftë në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin të sigurisë, qoftë në aspektin e energjetikës dhe tani po ridimenzionohet Evropa për të çliruar përfundimisht nga një Rusi e cila duheshte të jetë më afër Evropës, por që në fakt ka rëshqitur në një diktaturë pothuajse të njëjtë me atë ish Bashkimit Sovjetik. Dhe tani, gjithsesi që kur jemi në procesin integrues i cili duhet të jetë një proces i bazuar në meritat individuale të shtetit, po kthehet edhe në një problem ose në një sfidë gjeopolitike. Prandaj është shumë e rëndësishme dhe unë prandaj mendoj që një shtytje e fundit nga Macroni dhe Scholzi mund të rezultojë me një zhbllokim të këtij procesi, sepse nuk janë në pikpyetje vetëm arritjet në reforma, por është edhe çështja se në cilën anë do të rëshqas në afat të gjatë ky rajon dhe a do të ngelet besnike ndaj principeve të demokracisë apo do të kërkoj një alternativ tek sistemet autokratike, të cilat shpeshherë janë të afta në afat të shkurtër të japin zgjidhje të thjeshta, por në afat të gjatë janë thjesht eskalojnë në diktatura, ku pavarësisht përfitimeve afat shkurtra, ne përfundojmë në diktaturë dhe robëri. Pikërisht për këto arsye ndoshta presupozoheshte se ndoshta situata me Bullgarinë do të merrte një kahje tjetër, megjithatë ne do të duhet të ndjekim zhvillimet e rëndësishme, sigurisht e tham, me takimet që kryeministri Petkov do të ketë me zyrtarët evropian, vizitat këtu që do ndodhin dhe dialogu strategjik. Krejt në fund, a mendon se nëse nuk ndodh pikërisht ky zhbllokim europian, atëherë fokusi do të jetë vetëm tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
Nuk e besoj, megjithatë ne duhet edhe një herë ta kuptojmë që procesi në Bashkimin Evropian nuk duhet bërë për hatër të tjetërkujt, por duhet bërë për hatrin ton, të fëmijëve tanë dhe për të ardhmen tonë në fund të ditës, sepse ky proces është proces i vetëm i cili duke respektuar të gjitha parimet më të larta njerëzore, sjell në prosperitet dhe sjell në zhvillim ekonomik. Sigurisht që ne do të ndjekim zhvillimet për të parë se si do të vijohet më tej. Sefer Selimi, të falenderit shumë. Këtu të dashur teleshikues, përmbyllim këtë program. Më herët sigurisht patët mundësinë të ndiqni intervistën me ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, zonjën Byrnes, ku sqaroi çdo të thoshte sipas Shteteve të Bashkuara të Amerikës dialogu strategjik dhe sigurisht intervistën me Sefer Selimi. Programi 200 do të vi sërish javën që vjen, deri atëherë, mirupafshim.